Hi grade 2, this is Teacher Leslie. Tungkol ito sa Brainpop. If you're using your cellphone or tablet, punta muna kayo sa Play Store. I-download muna si Brainpop Junior. Pag na-download nyo na, i-open nyo. Ayan po. Antay-antayin nyo lang. Huwag kayong maiinip. Kahit wala si mami at daddy, kayang-kaya mong gawin to mag-isa. Tapos, mag-login ka yung account mo. Then, i-click mo yung science. Yan. Then, mag-search ka. Search mo yung ating assignment. Lagay mo dyan ay food groups. Ayun, food groups. Ayan. Pag lumabas na yung food groups, i-click mo yon, yung food groups. Tapos watch mo na yung video. Okay? Kiklik mo to para mapanood mo. Pagtapos mo nang panoorin yung video, ito namang eating right naman. Eating right. Yan. Kiklik mo din yan. Video lang ha, panonoorin lang ang video, walang sasagutan. Children, huwag kalimutan, magpa-picture ka kay mommy or kay daddy na ikaw ay nanonood ha. Dalawa yung pictures ha. Yung number 1 picture, you're watching the food groups. Number 2 picture, you are watching eating right. Isa-send sa Google Classroom. Next, grade 2, about Brainpop ulit to ha. If you are using your laptop or computer, i-click nyo yung link na sinend sa inyo ni Teacher Ruby or ako, ni Teacher Leslie. Mag-login kayo. Pumunta kayo sa Brainpop Junior. Ayun. Doon kayo pupunta ha, sa Brainpop Junior. Pag naklik nyo na yan, okay na, gumana na. Go to my subject, science. Ayan. Science. Huwag kayong maiinip ha kung minsan matagal mag-open. Ayan. Ito na yung mga topic. Pero, isa-search nyo. Ilalagay nyo dito sa search. Okay? Ang topic is about food groups. Yan. Ayun. Food groups. Okay. Lalabas dyan si food groups. Ayan. Ito na yung panonoorin nyo. Food groups. Panonoorin nyo yan, ha. Pag ang gamit nyo ay computer or laptop, pag tinapat nyo yung cursor nyo, food groups, nagsasalita mag-isa yan. Isa pa. Food groups. Okay, ayan, ha. Then, kung tapos ka na dyan, then, magpapapicture kayo kay mommy or kay daddy na pinapanood nyo yun. 2 pictures. Isa-send sa Google Classroom. Okay? Yan. Type natin yung, i-encode natin yung eating habits. Eating right. Ayun. Eating right pala. Yan. Ito yung eating right. Eating right. Yan. Nagsasalita, no? Eating right. Eating right. Yan. Yan ang panonoorin, ha? Don't forget, like and subscribe. Thank you.